chavales. Otro jueves más con el Inside Star Citizen, que en esta ocasión se titula Un comienzo nuevo, un nuevo comienzo. I don't necessarily think that bigger is better when it comes to spaceships. For example, with the 100i being a small ship, you're a small target in battle. Your cargo's easily accessible, and if there's maintenance to be done on your components, it's all there to hand. These are examples of why a small ship does have its place. Vale, dicen al principio, no creo que, dice la chica, no creo que por el hecho de que sea más grande sea mejor. Dice que en naves como estas, que tienen un tamaño pues así comedido y tal, puedes acceder a la carga fácilmente y a los componentes a mano, así que tienen también su lugar en el verso. A lot of the time with ships, there'll be many changes made from concept to final. Thankfully with the 100 series, however, that hasn't really happened. Obviously it was very important for us to keep the look of that initial concept going, which we've managed to do. I found that Me dice que una de las cosas buenas que han tenido con el tema de la 100 es que puede, a veces, cuando realizan una nave de concepto, desde el que es el concepto hasta el producto final, pueden producirse cambios. En este caso, no ha pasado eso y todo ha salido bien, como lo planeado, ¿no? working on a small interior such as the 100, you have these specific areas that have a unique purpose, and the difference of working on a small ship like the 100i is everything is contained in this small space. Que dice que a la hora de trabajar en una nave de estas, pues tienes zonas con usos específicos y la diferencia de trabajar en una nave grande, una nave pequeña como esta, es que todo está contenido en pequeños espacios. The 100i was initially concepted. We were obviously going off the metrics that were being used at the time, and since then metrics have been updated. So for the dashboard, for example, we've now gone into a more physicalized dashboard where every button can be interacted with. This will be the first new ship using this new mechanic. Interesante, que dice que, bueno, ahora que tienen estas nuevas métricas, estas nuevas versiones de cockpits, esta será la primera nave que tenga la mecánica de que cada botón de la nave corresponde a una acción. It's always a challenge trying to fit everything you need to into a small package. For example, with the seat, we had to raise to accommodate for the landing gear from the exterior. Although an issue through making an animation to work, it actually provided a nice result in the end because it kind of separated the pilot from the living space, even though in tight confined space it gave a feeling of a separation. So the components went through a couple of iterations of placement and layout just to try and maximize the space. The bed went through a couple of iterations in terms of animations and placement. So the pilot will have that default logout option in their ship. So no need to worry about going out somewhere, being lost and having to find somewhere else to log out. You can log out in the 100 series. Está diciendo en definitiva que vamos, hay que tener todos los paneles, todos los componentes, y trataban de dar una sensación de que cuando estuvieras en la cabina pues hubieras una especie de separación de lo que es el hecho de que sientas que esta es la cabina, ¿no? Y aparte de eso, pues el tema de la cama, que permite tener logout, pues desconectarte ahí sin necesidad de ir a buscar a una nave o algún compañero o algo que te permita esa posibilidad. One of the evolutions of the 100 series was the missile launchers. In order to not change the look of the exterior of the ship, we built these bespoke missile launchers that are tucked underneath the ship itself. So the 100i and the other two variants will all have a missile launcher at the front of the ship, which is tucked away, and the 125A has an extra bigger missile launcher also at the rear of the ship. Now these are completely hidden away, so again, you wouldn't know. Aquí hay una cosa interesante que dice que una de las cosas que han hecho con esta nave ha sido esconder los misiles. Y en la versión de combate tendremos aparte un misil atrás, el resto tendrán en la parte delantera, pero aparte en la de combate tenemos extra, ¿no? Extra y que están escondidos y no somos capaces de ver dónde están los misiles, ¿no? Notice them at first, which helps us keep the nice sleek appearance of the 100 series in place. Lo que dice que además ayuda a ver lo que es la apariencia de la serie 100, ¿no? Tal como es, así de esa apariencia de planita, ¿no? I'm very pleased with how the 100 series has gone personally. Being able to focus on a smaller contained area and actually focus those details in has been refreshing.
It's been a great experience. It's very fun to work on. I learned a lot of new things. There's been very little change made, no major issues. I hope players, when they fly this ship, get a sense of grandeur and class when they're flying it. Bueno, dice que no ha habido grandes cambios en lo que es la nave desde el concepto y espera que los jugadores eh, pues estén a gusto con la nave. Y lo que vimos ahí, esa puertita, por cierto, antes de que penséis que es para guardar algo, en realidad ponía Quantum Drive, Quantum Travel Drive, o sea que es el espacio para el motor de salto cuántico. While the 100 series of starter ships is making its way through the ship pipeline ahead of its debut in the upcoming Alpha 311, the front-end experience for Star Citizen itself is being refined via the use of building blocks. Now, while this next version may look and feel much the Vale, en definitiva se está refinando lo que es la apariencia de la pantalla principal de Star Citizen, por lo que nos está diciendo Discolando, y vamos a ver. same as you've already been used to, the conversion itself will provide improved reliability and set the stage for additional functionality down the line. Vale, aunque dice que aunque lo que veamos se parezca a lo que ya estamos usando ahora mismo, que va a proporcionar más posibilidades de cara al futuro, ¿no? So what we did this quarter is we converted our front-end UI to the new building block system that we're converting the rest of the game over to. And what this is doing is it's setting us up for the future for further expansion of our front-end experience, and we wanted to walk you through what we've done so far. This is the new UI that we've put together. You'll notice that there's a lot more real estate because we do have a lot of panoramic shots we want to swap out for the players on a regular basis. What we will get to is some sort of character selection where you can see your character in the middle of this screen here. And so this is kind of setting us up for the future of that. You notice we got the videos running in the background of these buttons here. So we preserve that from the Flash. A ver, una cosita que ha dicho por aquí que me ha llamado la atención. The background of these buttons here, and so this is kind of setting us up for the future of that. You know, what we will get to is some sort of character selection where you can see your character in the middle of this screen here, and so this is kind of setting us up for. Bueno, dice que veremos como una especie de selección de personajes, bueno, que han convertido todo lo que es toda la interfaz de esta Building Blocks. Esto también está cambiado, como podéis comprobar. Y también el hecho de que, bueno, de que además quieren poner pues diferentes fondos y demás historias. Y aparte que quieren que aquí se vea nuestro personaje de alguna manera, ¿no? Quieren que aquí se vea nuestro personaje. The future of that. You notice we got the videos running in the background of these buttons here. So we preserve that from the Flash implementation. We've got the friends list here and the notifications list here. But one thing I wanted to show you that we thought was pretty cool is we actually allowed these to pin to the side of the screen now, so kind of emphasizes that freeing up the space so that you can see these cool backgrounds that were put. Bueno, pues en definitiva que dice que han conservado estas partes de aquí de la versión de Flash y que ahora pues pueden ocultarse para poder disfrutar del fondo, ¿no? Into the game here for you. So on the way in, we wanted to try and think about the players that have never played our game before. So what do they need to do here? There's a drop down here that they need to fill in, and once they do, cool, you get another drop down, right? So we're trying to guide the new players through this process a little bit more, a little more hand holding. But what we've got here is we've got a bunch of different backgrounds so that you can kind of see the location that you're going to. We thought that was a really important thing to try and put into place, and you know, and then you could. Bueno, está diciendo de que este sistema están pensando la manera de que para que los nuevos jugadores puedan tener acceso de forma más sencilla y que sepa lo que están haciendo. Entonces vemos aquí el selector, cuando le das Stanton, pues que hay van a poner pues diferentes fondos, ¿no? Join the game, right? Según lo que escoja, según la localización. So going back to our main screen here, I've got a party invite, and bam, there you go. So all the previous functionality still exists, right? Now, one thing I want you to see here, people were kind of talking about like, man, I really wish I had a way to kind of get rid of all these. Well, guess what? We added a button that will literally clear all of the passive notifications. And Vale, la gente estaba toda loca porque sí, ahora mismo tienes que darle clic, 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 clic a todo y que añadieron un botón de limpiar todo, ¿no? Pues ya era hora. Text here will kind of be changed to indicate that as well, say a clear passive or
something along those lines. But so you remember we had that huge pop-up in the middle of the screen here that was just kind of ugly. It kind of overlapped some of these other UI elements. It was a little clunky, and while we're still in the process of kind of honing in on the size of this window here, you'll kind of notice that. Está diciendo de que el mensaje que sale ahora que tenemos ahora actualmente, que es demasiado bestia, y que tratan de hacerlo más pequeño para que no se coma a toda la interfaz que hay aquí, ¿no? Aparte de esto, por la localización de los fondos, que así pues por lo menos un jugador puede intuir dónde se va a meter. Lo que sí me extraña es que no hayan puesto realmente algo más... O sea, ¿por qué no poner una vista desde arriba de la ciudad o algo más, no sé, como que no es demasiado representativo estos escenarios de cada una de las ciudades, la verdad. That the region selection is now down in the corner here, and one of the things we're actually going to do before you guys get your hands on is we're actually going to make this pop up instead of down here. So we call it a drop up. So vale, con respecto a las regiones que vemos aquí, van a hacer pues que esto en vez de ir para abajo, bueno, que están aquí, ¿no? Y que van en vez de ir para abajo, pues que vayan para arriba, ¿no? Para que no esté aquí todo. So by converting this all over, it allows us to have much better control over the UI as a whole, so that as we transition, back and forth between these screens, it's a wholesale clear or fade of the UI. So I know what you guys are thinking. This looks a lot like what we had before, but what is really important to understand is that this puts the entire front end that everything else hooks into a modular system that we can expand on really easily. So somebody wants to add a new game mode, Theaters of War perhaps, done. It's a single button, it goes right in. If we want to add a new character customizer or expand on just the other things that tie into the front end, like cool, now we show your character in the middle, now we show an organization list or whatever it is, it's going to hook in super easy. And vale, aquí ha dicho una cosa importante que nos interesa a todos, ¿no? Es el hecho de que dice que, bueno, que con este sistema modular, dice, bueno, sé que se parece mucho, pero en realidad lo que hemos hecho ha sido convertir todo a este nuevo sistema de building blocks y claro, esto permite una modularidad total de lo que es la pantalla principal del juego. Cuando vemos hay que poner Electronic Access, lo que hace es desvanecerse, lo que son las otras opciones. Y aparte de esto, nos indicaba que pues si quieren hacer algún añadido, pues que se puede hacer al momento, en un toque, por la modularidad de este sistema. Y entre otras cosas, pues si queréis tener vuestro personaje ahí, podéis tenerlo. Si queréis tener vuestro panel de organización, pues las posibilidades están ahí, dice. That's what this is really all about here. So what did we learn this week? Well, we learned that with the 100 series, good things can still come in small packages. That just because you're starting out in the verse doesn't mean you have to look like it. And that Building Blocks continues to be the tool allowing our designers a modular system that can be easily expanded upon and further configured as development continues. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you next week. Bueno, pues lo tenéis. Lo que hemos aprendido hoy es, bueno, que hemos visto la 100 y que el Building Blocks continúa expandiendo las posibilidades con ese sistema modular que tiene. Y vamos a ver hasta el final. Pues. Thank you for watching. Por si acaso, vale, todo así. No hay nada. Bueno, pues eso es todo por el Inside Star Citizen, chavales. Y me voy al verso. Nos vemos ahora.